ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกเซสชั่นนึงนะครับผมสำหรับInvestment Outlook ออนไลน์เซมินาร์ของทาง Principal เราที่ได้จัดมานะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีกองทุนที่น่าสนใจมานำเสนอครับผมแล้วก็จริงๆกองทุนนี้เนี่ยผมแอบใบ้ให้หน่อยว่าเป็นกองทุนหุ้นคุณภาพดีครับผมลงทุนทั่วโลกและในบริษัทเขาเนี่ยมีกำไรคือในบริษัทเขาที่ลงทุนอยู่เนี่ยมีกำไร 100% ละครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ได้บริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่ในพอร์ตแม้แต่สักบริษัทเดียวครับผมซึ่งเราเชื่อว่าถ้านักลงทุนเนี่ยมีการเพิ่มสัดส่วนกองทุนนี้เนี่ยเข้าไปในพอร์ตเนี่ยน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นคงแล้วก็ตอบรับกับความผันผวนที่ยังอาจจะคงรอเราอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ได้ครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับผมมาจากทาง Fundsmith เลยทีเดียวครับผมซึ่งต่อคอนเนคเข้ามาโดยตรงจากทางลอนดอนครับผมซึ่งเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆที่เราจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาโดยตรงอย่างนี้ครับผมก็คาดว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ความรู้เชิงลึกเนื้อเกี่ยวกับกองทุนนี้แล้วก็กองทุนนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงครับผมแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับของทางคลิปเดี๋ยวผมอาจจะสรุปอีกครั้งหนึ่งครับผมที่แขกรับเชิญของทางพิเศษของเราพูดเนี่ยมาเป็นภาษาไทยให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับผมก็ please welcome Mr. Hugo Cardale Sales Director and Partner from Fundsmith Thank you very much. Pleasure to be here. Hi, Hugo. Thank you for coming and talking with us today. How are you doing? I'm very well, thank you. Thank you for having me. Okay. And I think as Thai investor may got familiar with the Fundsmith, could you tell me a little bit about your company that you are working for? Yeah, sure. So Fundsmith is a London-based fund manager. We were set up in 2010. By Terry Smith and some other colleagues. And we have offices in London, which is where we're headquartered, which is where I'm speaking from today. We have offices in the US and also in Mauritius as well. So we're very much a boutique. We like the fact that we're relatively small in terms of headcount. So we're about 55 people. And we manage about $40 billion across 3 different investment funds. Now, our flagship strategy is the Fundsmith Equity Fund, which is what we're going to talk about mostly today, which is the fund that Principal have launched a feeder to invest into. That product was the main product launched in 2010. It has about $35 billion in that product. And Fundsmith was launched back in 2010 because Terry and the other founding partners thought that fund management was broken. I think you can probably still say the same today because the average fund manager, they own far too many companies in their portfolio. The companies tend to be pretty rubbish businesses. They tend to overpay for those businesses. They tend to charge fees which are too high. And they tend to churn their portfolios over too much. And as a result, they deliver pretty terrible investment performance for their investors. In the majority of cases, 99 times out of 100, you are much better just investing in an index tracker than with an active manager. Unless you can find a true active manager who does deliver outperformance over a long period of time, which is what we think we are. So Fundsmith was set up to provide a differentiated product to do things slightly differently to how they were being done by the typical fund manager. And so we have a very simple investment process and philosophy, which I think we'll come on to. Yeah. Oh, it's very interesting. And I want to know more about the fund that you're going to talk about today. Could you walk me through the investment variety of the Fundsmith Equity Fund? I was wondering how interesting the fund is. Yeah, of course. I'll just take you to this slide. So we have a very simple investment process, which is as follows. Step 1, we seek to only buy good businesses, which might seem obvious. But the majority of fund managers will buy anything, basically. They'll buy a business because, the stockbroker has told them a nice story. They've taken them out for lunch. They think there's going to be a takeover. They think there's going to be some sort of uptick in the cycle. They think, management are going to start doing something differently. Something is going to happen to this business that will perhaps make it a good business or perhaps make the share price move.
That is not the way we invest. We seek to only buy very high quality businesses, and we have a very long and detailed definition as to how we define quality, which we can talk about very briefly. But essentially, we think we've only found about 80 businesses in the whole world that we would ever own. So only 80 businesses in the whole world meet our very strict quality criteria, of which we have 20 to 30 of those businesses in the portfolio. So step one, we seek to only buy good companies. Step two, we try not to overpay for those businesses. This three-step process is deliberately in this order. The most important thing for us is that we own good businesses. Valuation is secondary. If you own good businesses over a long enough period of time, you'll be fine, pretty much regardless of valuation. So step two is we try not to overpay. And then step three is that we do nothing, which is the hardest part. So once we've found these great businesses and we're satisfied with the valuation, we just want to sit there to allow these businesses to grow and compound over the next 30, 40 years if we can. It is the most difficult part because it's very easy to get distracted by noise. We live in a world where we have vast amounts of information that's available at our fingertips, and that is being force fed to us. Terry, so you might have heard me mention earlier on that we have an office in Mauritius. So we've had that office since 2014, and that is where Terry, the portfolio manager, is based. And we think that's incredibly helpful because he's away from the noise, he's away from distractions. He's essentially a reading, writing, thinking machine, and the best place for him to do that is somewhere that's quiet. In major financial centers, there is just too much noise to try and encourage some form of investment activity. And for us, for our strategy, that's not helpful. So, for Terry, being based in Mauritius is incredibly important to help us do nothing. So that's our three-step investment process. I'm just going to run through each point very briefly. So we have a long and detailed definition of quality, which is on this slide. I don't have time to run through it in great detail, but essentially we think of good companies in three ways. The first thing we are looking for are companies which are able to generate very high returns on capital. They can produce those returns in cash and without requiring leverage. We are looking for businesses which can consistently, over very long periods of time, generate returns well in excess of their cost of capital in cash and without requiring leverage. If you have a business that can do that, every single day you own that business, it becomes a little bit more valuable. We always put it into layman's terms. Every business has a cost of capital. We could have a cost of capital if we took out a loan from a bank at a rate of, say, 5%. If we invested that at 8% and pocketed that 3% difference, we would become more valuable. If we invested that at 2 or 3%, we would become less valuable, poorer. Companies are exactly the same. We're looking for businesses which can consistently, over long periods of time, generate very high returns on capital, well in excess of their cost of capital, in cash and without requiring leverage. Most businesses can't do this, certainly not over any length of period of time. This is a look-through table which looks at the various quantitative metrics, quality metrics that we seek in our businesses. So you see at the top there, returns on capital. This is for the last 8 years. You can see, with pretty good consistency, our businesses have been able to generate returns on capital in the high 20s, basically. In fact, at the end of last year, it's at an all-time high of 32%. And we compare it with a couple of indices here. So, I think we can say with certainty that we do own very good, very high-quality businesses, certainly when it comes to return on capital. We like high gross margins. If you're able to generate and sustain very high gross margins over long periods of time, clearly it shows that you've got some sort of moat, some defense against competition coming in and eroding those high margins. Brands, for example. Our companies with a 60% gross margin, they basically make things for 4 and sell them for 10. That clearly puts you in a very strong position. It's helpful as a defense against inflation as well. Cash conversion. We like our companies
to convert the majority of their profits into cash. So that's the first part of our definition of quality. The second and third parts are more qualitative. It's very important how these companies make their money. Typically, we look for businesses which make their returns from a very large number of everyday, relatively predictable repeat events or transactions. So when we wake up, we hopefully all clean our teeth with toothpaste. We perhaps have some coffee. We feed our pets. We apply cosmetics. We use some toiletries. We go to the office if we have a job. On public transport, which is likely paid for with a credit card or a Visa card. We get to the office, perhaps we get in an escalator or elevator. Perhaps we go, jogging in our Nike sports gear. We log into our Microsoft computers at the office. So all of these sort of everyday predictable events are basically generating revenues for the sorts of businesses that we have in the portfolio. And we like that. It gives us some form of predictability. To be able to predict how these businesses are going to grow and look like in the future. So it's important how they make their money. They have to be able to make their money in a very simple and easy to understand way. We often say that if we cannot explain to a small child, A, how a business makes its money, or B, how it's going to grow in one sentence, then we're not interested. They have to be able to make that money in a very simple and easy to understand way. And then the third and final part to our definition is that these businesses, they have to be able to grow. As long-term shareholders in these companies, our returns are dictated by the company's abilities to reinvest cash flows back into the underlying business at that average 32% return on capital. So it's very important that they can grow. These are various sort of sources of secular growth that we seek. A third of the world don't yet clean their teeth with toothpaste. That's clearly a pretty obvious path to growth that we can explain to a small child. Step two is that we try not to overpay. We use the free cash flow yield. We don't look at earnings. Earnings are quite easy to manipulate. Terry wrote a book in the early 90s showing how easy earnings were to manipulate. A lot of big businesses in the UK back then were using slightly dubious accounting techniques to flatter their profitability. And a number of them were going bust shortly afterwards. So we don't look at earnings. We look at free cash flow, and for valuation purposes we look at the free cash flow yield. But essentially, as I was saying at the start, if you own a good business, you can pay an expensive looking valuation and still have a fantastic performance through owning their shares, as long as you're a long-term investor. This is just a chart to show that over this period of time, which is from 1973 to the end of 2019, the MSCI delivered an annualized return of 6.2%. And if you wanted to beat that, i.e. with a compound annual growth rate of 7%, you could have paid the following PEs for these businesses. So L'Oreal, you could have paid a PE of 281 for a 7% compound annual growth rate, and thus have beaten the MSCI across that period of time. You can pay expensive looking prices for these businesses and still have a fantastic result through owning their shares, as long as you're a long-term investor. And then we do nothing. So once we've found these great businesses and we're satisfied with the valuation, we really do just want to sit there and allow these businesses to grow and compound. Portfolio turnover is low. Generally, we change maybe 2 or 3 or 4 businesses in the portfolio each year. We really do aim to own these businesses forever, if we can. We try not to get too distracted by short-term share price movements. We try not to think about, getting too concerned with what's happening in the sort of the macro environment. We own these businesses because every single day they're becoming a little bit more valuable. More people are drinking Pepsi today than they were yesterday, basically. So we really do try and shut out all the noise and distractions, and just try and focus on what's happening with the underlying businesses. Are they still able to generate high returns on capital? Can they still reinvest cash flows back into the business at those high rates of return to grow and compound? And if the answer is yes,
then we just want to sit there basically. Wow, that's it. Very interesting. I think it's a great strategy because it's easy and simple to understand. It's very straightforward. And could you talk a little bit about the portfolio, how the portfolio looks right in terms of the country allocation and sector allocation? So these are the sectors where we have found these businesses. So as I say, there are about 80 businesses in the world that meet our very strict quality criteria. And we have today 26 businesses in the portfolio, and this is how the portfolio is constituted. Basically, these are the sectors. So the largest sector weighting is in consumer staples, just over a third of the portfolio. These are branded products that we use on a daily basis, and once we've used them, we're going to go and buy some more. Basically, we tend to be quite brand loyal. We term these products small ticket consumer non-durables. Small ticket, they don't cost very much. It's not a big life-changing decision when you go and buy your tube of toothpaste or your can of Pepsi. You don't have to go and read up and do research as you would when you're buying a house or a car or a television. They're small ticket consumer, they're sold directly to us. We have no negotiating power on price, and they're non-durable. We don't like durable products. We don't like cars for various reasons, very capital intensive business. But the main reason we don't like cars is that they are durable products. If you are feeling hard up and your car breaks down, you don't go buy a new car. You just go get the existing car serviced. You can prolong the life of that product. Whereas once you've used your tube of toothpaste or you've drunk your can of Pepsi and you want to clean your teeth again or consume more Pepsi, you have to go and buy some more. So small ticket consumer non-durables. Healthcare businesses, these are specifically low tech, low ticket healthcare and medical devices businesses, sort of hips, oncology equipment, wound care, syringes, catheters, sort of low tech, low ticket, everyday medical devices and equipment. IT, tech, typically we don't like the majority of high-end, fast-moving tech because we can't understand it. The sorts of tech businesses we like tend to have legacy installed bases of software, basically. Microsoft, they operate 98% of the world's computers. At some point you have to upgrade to the latest operating system, and you write a check to Microsoft for that, basically. And then we have a few other sectors, consumer discretionary, so some of our luxury brands, businesses, communication services in advertising, industrials. One of these is an escalator and elevator business. We're in a company called Otis. Financials, those aren't banks. That's Visa, our payments business. So we're almost more defined by what we don't invest into than what we do invest into. It's a whole list of things we'll never own. We'll never own an airline. We think those are the worst businesses in the world. We'll never own a bank. Banks, by definition, require leverage to make an adequate return. And at some point of the credit cycle, that gets withdrawn, and it all goes horribly wrong. We'll never own any other financial services businesses, no insurance, accounting is too opaque, nothing very heavily cyclical, no raw materials, oil, gas, commodity businesses. We don't like the majority of pharmaceutical businesses, no biotech businesses, too much R&D expenditure with very little certainty of producing a drug that you can get to the market at the end of the day. We don't like the majority of physical retail businesses just because the margins are too low. We don't like any utilities businesses. Most sectors we don't like. So there's only a small number of sectors that we do like. Just in terms of where the portfolio is invested. So the country of listing is here on the left-hand side, but we don't really think that's a proper reflection of where it is that we're invested. We much prefer to look at where these businesses are doing business, where they're generating revenue. So on the right-hand side, we have the revenue split in the portfolio. So you see about a third of the portfolio is actually, revenues generated from emerging markets. And I think, when we're sitting here in 10 years' time, that number will probably be bigger. So we do own a truly global portfolio of businesses, 300 brands in 190 different countries, basically. We do have a truly global portfolio. Okay, as you have mentioned a lot of the name of the company, right, that you like, I just like to know that what is the
the example of the stock that you invest in your portfolio and why you invest all of them. I've got some pictures. People Okay. we like pictures. So these are the sorts of businesses that we like. So I mentioned Pepsi. It's the world's largest food and beverage business. These businesses make branded products that we use on a daily basis. Basically, we love pets. So both pet food and pet healthcare. People will spend any amount of money on either feeding their pets or looking after their pets. And in the developed world, pets are full family members. People will feed their pets at the expense of feeding their children. We love the fact that a few years ago, the Americans spent $10 billion, which we think is pretty fantastic because they could have just fed the pets a bit less. But no, they went out and bought this, higher margin, i.e. more expensive diet pet food, which we love. So we have an animal healthcare business in the portfolio called IDEX, IDEXX. They provide testing equipment to veterinary surgeons around the world to, conduct blood tests, take urine samples. The IDEX equipment is what is used to try and evaluate that pet and work out what's wrong with it. Obviously, it has to be quite advanced because clearly when we go to the doctor, we can say, oh, my arm hurts, whereas pets can't speak. So we have IDEX in the portfolio. Toothpaste, as I was saying earlier on, a third of the world still don't clean their teeth with toothpaste. We have a few toothpaste brands in the portfolio. We have Signal through our holding in Unilever. We like toothpaste. If you are a toothpaste business, your ideal customer is a Brazilian because on average, the Brazilians, they clean their teeth 3 times a day. 3 times. Wow. Cosmetics, we have 2 of the world's largest cosmetics businesses in the portfolio, and L'Oreal and Estee Lauder. We love cosmetics. In cosmetics, you see examples of Veblen goods. A Veblen good is one which slightly goes against the traditional laws of economics, whereby when the price of something goes up, the demand also goes up as well with a Veblen good. Essentially because there's some sort of prestige associated with that high price. If you go into a typical household, if you look underneath the kitchen sink, they will have on average 1.5 different brands of dishwasher detergent. If you go upstairs into the bathroom and look at the sink, they'll have on average 1.5 brands of toothpaste. If you go and open the cosmetics cabinet, they will have on average 12 brands of cosmetics. We love cosmetics. Visa, you can see down here, there's a very obvious path to growth in that 60% of transactions around the world are still made using cash, basically. That to us is a path to growth that we can explain to a small child. So Visa obviously have this vast payments network, this huge installed base that is pretty difficult to replicate or copy. Elevator and escalator businesses, I've mentioned that we have Otis in the portfolio. Mr. Otis patented the safety elevator, basically a rope and a box and a rope and a weight at the other end. He patented that in the late 1800s. Technology has not changed. If he came and had a look at the elevator we have in our building today, he would recognize it as a safety elevator. We think it's unlikely that we'll wake up tomorrow and find that we're blindsided by some new way of moving people up and down a building. It might happen. I think it's unlikely. It's a very boring but fantastic business because they make their money through the servicing. So once the elevator is installed in the building, they turn up once or twice a year with a bag of spanners to service it. But you're locked in. Once the elevator is installed, you basically have to knock the building down to get it out and replace it. And then we own a business. This is a replacement hip. We own a business called Stryker, one of our medical devices businesses. We think, this is quite a good play on the aging population that we have in the world. And that population is wanting to remain more active in their later years, basically. They're quite price insensitive when it comes to their healthcare. So, we like, as I mentioned, but these sort of everyday, relatively simple medical devices and products.
So that just kind of gives you some sort of a flavor as to the sorts of businesses that we have in the portfolio. You have a great investment strategy and you own marvelous companies in your portfolio that can generate a recurring income for the long term. And I was wondering that let's talk about the past performance of the fund. Could you give me a little bit of the picture of that? Yeah, sure. So this is the performance for the Fundsmith Equity Fund, CCAV. The base currency of this fund is in euros. We don't do any currency hedging. We think over the long run, currency doesn't really make much of a difference. We don't really think it makes much difference what currency you're invested in. But this is the performance in euros. So year to date, the fund has delivered a return of just under 11% versus the market on just over 12.5%. We try not to focus too much on short-term performance. A year is a celestial event. It's the time it takes the Earth to go around the sun, basically. It's got nothing to do with investing. So we think you should measure investment performance over a full business or capital cycle of 7 to 10 years, basically. That's what we're really looking to outperform over. Over the longer run, so since inception in the fund, the CCAV was actually launched in 2011, not 2010 when the strategy was launched. So since 2011, the fund has delivered an annualized return of 15.8% versus the market, which has delivered an annualized return of about 12.5%. So some pretty significant outperformance over the longer run. And as we have come to the end of this session, and the last question, do you like to say anything related to the fund to our audience? Yes, well, we're very excited to promote our fund in conjunction with Principal in Thailand. It's an exciting new market for us. I think, one thing that provides us with great comfort is the fact that we own great businesses. These businesses, on average, were founded in 1914. They've been around a long time. They've seen a lot. They're pretty resilient businesses. The majority of them have seen, wars. They've seen multiple recessions, periods of depression. They've seen periods of high interest rates and high inflation. So the point I'm making here is that our businesses have basically seen everything and they've survived. So we take great comfort in the fact that whatever happens next, we will probably wake up and brush our teeth and perhaps drink some Pepsi and apply cosmetics and use our Visa cards and ride in escalators and elevators. And use our Microsoft computers and look at Instagram and see ads. We will continue to use these products and services regardless of what's happening in the world, basically. And that enables us to sleep at night. We own truly great businesses that are all growing by a small amount each and every single day that we own them. And as I say, we take a lot of comfort in the fact that they'll probably survive whatever happens next. Okay, it's very great to have you with us today. Thank you for your time, Hugo. Not at all. Thank you so much. Thank you for having me. ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสัมภาษณ์ที่ Exclusive มากๆครับผมกับคุณฮิวโก้ที่ต่อสายมาโดยตรงเลยจากลอนดอนนะครับผมก็เป็นSales Director and Partner จาก Fundsmith นะครับผมอาจจะใช้เวลาตรงนี้สักเล็กน้อยครับผมเพื่อที่จะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนึงใน wrap up ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสั้นๆง่ายๆครับผมก็จริงๆ Fundsmith เนี่ยถามว่า Fundsmith คือใครเป็น Asset Management ใหม่หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับจริงๆ Fundsmith เนี่ยก่อตั้งแต่ปี 2010 โดยคุณเทอร์รี่สมิธครับผมซึ่งคุณเทอร์รี่สมิธเนี่ยเจ้าของก็เลยนะเขาก็เป็นฟันด์แมเนเจอร์แล้วก็เป็นคนบริหารพอร์ตหลักของกองทุนที่เราได้มีการพูดถึงอยู่ด้วยครับผมซึ่งเฮดควอเตอร์เขาเนี่ยเบสอยู่ที่ลอนดอนครับผมแล้วก็เขามีสินทรัพย์ภายใต้บริหารจัดการเนี่ยประมาณ 3.5 หมื่นล้านปอนด์หรือประมาณสัก 1.5 ล้านบาทครับผมก็ณสิ้นปี 2022 ครับผมแล้วก็กองทุนของเขาเนี่ยได้รับรางวัลต่างๆมากมายรวมถึงกองทุนที่เราได้มีการพูดถึงไปด้วยก็ได้รับรางวัลตัว Morningstar 5 ดาวด้วยกันครับผมแล้วก็นิดนึงครับคุณเทอร์รี่สมิธเนี่ยปกติเขาจะไม่ได้นั่งอยู่ที่ลอนดอนเนอะเขาจะไปอยู่ที่อีกเกาะหนึ่งของเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทที่ค่อนข้างส่วนตัวเพราะเขาคิดว่า
เขาไม่อยากให้เสียง detract ก็คือเสียงรบกวนต่างๆเนี่ยมาทำให้วิธีการคิดการวิเคราะห์การลงทุนของเขาเนี่ยบิดเบือนครับผมเขาต้องการที่จะใช้เวลาที่สงบในการที่จะหาธุรกิจคุณภาพดีแล้วก็สร้างกระแสรายได้เงินสดเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเข้ามาในพอร์ตครับผมซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโควิด -19 หรือยกตัวอย่างเช่นเฟดเนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาสนใจครับนั่นก็คือตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้บริโภคยังจะใช้สินค้านั้นๆอยู่หรือเปล่าเขาก็มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพหลากหลายโปรดักต์ครับผมไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันที่ผู้บริโภคเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เช้าเย็นแล้วเขามีบอกเลยนะครับว่าคนบราซิลเนี่ยมีการแปรงฟันเนี่ย3 ครั้งต่อวันเป็นปกติครับผมอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันครับผมรวมไปถึงการให้อาหารสัตว์นะครับผมก็เป็นหนึ่งในการที่เราใช้เงินโดยไปที่เราอาจจะไม่ได้รู้ตัวครับผมมีงานวิจัยครับว่าเราอาจจะชอบหรือรักเนี่ยสัตว์ของเราเปรียบได้เหมือนหนึ่งลูกหรือบุคคลในบ้านของเราครับผมเราก็ยินดีที่จะเหมือนซื้ออาหารสัตว์คุณภาพดีเนี่ยให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้ทานครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจน้ำดื่มอย่างเป๊ปซี่นะธุรกิจอย่างสแน็คเนี่ยซึ่งเขาก็มีธุรกิจของด้านขนมด้วยครับผมเราก็จำเป็นที่จะต้องกินขนมครับผมแล้วก็เป๊ปซี่ซึ่งก็เป็นของที่ใช้แล้วหมดไปเนะคือเราไม่ได้ซื้อทีเนี่ยแล้วสามารถบริโภคได้อย่างยาวนานครับผมเราซื้อ1 ขวดพรุ่งนี้เนี่ยเราอยากกินเราก็ต้องซื้อใหม่อีก1 ขวดซึ่งเขาชอบธุรกิจประเภทนี้มากๆครับผมเพราะว่ามันจะสามารถทำrecurring income ให้เขาได้ในระยะยาวครับผมส่วนในถ้าพูดเกี่ยวกับปรัชญาการลงทุนของเขาครับผมเขาก็บอกว่ามี3อย่างด้วยกันซึ่งเป็นปรัชญาที่เรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยเข้าใจได้ครับผม1เนี่ยก็คือลงทุนแต่ในบริษัทที่คุณภาพดีครับผมคุณภาพดีเนี่ยผมได้มีการกล่าวไปแล้วว่าคุณภาพดีเนี่ยเช่นบริษัทอะไรได้บ้างอาจจะเป็นบริษัท Microsoft เนื้อที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจ่ายตังค่าไลเซนส์ในการใช้ Microsoft Windows ใน Microsoft Word เนี่ยทุกปีครับผมหรือธุรกิจอย่างLVMH ยกตัวอย่างเป็นต้นครับผมก็เป็นสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำครับผมซึ่งไม่ได้ค่อยรับอิทธิพลต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่มากนักครับผมแล้วก็2เนี่ยคือ don't overpay เนี่ยมีนว่าเขาเนี่ยเมื่อเจอธุรกิจที่มีคุณภาพดีแล้วเนี่ยก็คำนึงถึงมูลค่าหรือ valuation เป็นหลักครับผมคือไม่จ่ายราคาหุ้นนั้นเนี่ยในที่แพงเกินไปครับผมแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเขาบอกว่าเป็นส่วนที่ทำได้ยากที่สุดครับผมนั่นก็คือ do nothing หรือการไม่ทำอะไรเลยเมื่อเราเจอหุ้นที่ดีแล้วเมื่อเราจ่ายมันในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วครับผมการที่ไม่ทำอะไรเลยนั่นก็คือถือเพราะเราเชื่อมั่นในพื้นฐานของธุรกิจถือเพราะเราเชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยจะใช้สินค้าของเขาเนี่ยตลอดก็สามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับทางบริษัทได้อย่างดีเสมอมาครับผมถือเพราะว่าเชื่อว่าทางแบรนด์หรือทางธุรกิจเนี่ยมีการแข่งขันมีความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อคู่แข่งครับผมก็ยินดีเนี่ยที่จะถือไปในตลอดครับผมก็จริงๆก็ยกตัวอย่างครับผมบริษัทเนี่ยที่เขามีการถือมาค่อนข้างนานเนอะไม่ว่าจะเป็นบริษัท Microsoft เนี่ยที่เขาเริ่มมีการลงทุนตั้งแต่ปี 2011 ครับผมก็พิสูจน์ได้แหละว่า Microsoft เนี่ยเขาก็ลงทุนมาตลอดเรื่อยมาก็ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจหลายๆวิกฤตมาแล้วด้วยกันครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโควิด -19 หรืออะไรก็ตามครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอย่าง IDEX ครับผมก็เป็นจริงๆก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกการขายพวกให้บริการพวกการตรวจวินิจฉัยแล้วก็การตรวจจับโรคต่างๆของสัตว์เช่นยกตัวอย่างการตรวจเลือดหรือการตรวจปัสสาวะเป็นต้นครับผมซึ่งสินค้าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปครับผมหมายความว่าอะไรหมายความว่าพวกอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราซื้อมาใช้ครั้งนึงเนี่ยพอเราอยากจะใช้อีกครั้งนึงเราก็จำเป็นต้องซื้อซ้ำไปเรื่อยๆครับผมซึ่งนั่นก็จะทำให้มีกระแสเงินสดหรือรายได้เนี่ยเข้ากับทางบริษัทขึ้นมาเรื่อยๆครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่างลิฟนะครับผมที่ปัจจุบันเนี่ยเขามีสัดส่วนของ Otis ครับผมซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการทางด้านเซอร์วิสของทางลิฟนะครับผมซึ่งเขามีการบอกว่าลิฟเนี่ยจริงๆเป็นธุรกิจที่เรียบง่ายแต่ว่ามีพลังมากๆเพราะอะไรเพราะว่ายากที่จะหาเทคโนโลยีเนี่ยมาทดแทนลิฟต์ครับผมไม่ว่าเราเช่าตึกเมื่อไหร่ที่มีลักษณะค่อนข้างสูงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ลิฟต์ครับผมไม่ว่าจะขึ้นไปที่ชั้น10หรือชั้น20ก็ตามซึ่งลิฟต์นวัตกรรมลิฟต์เนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือพูดง่ายๆว่าจะไม่ได้ถูกเทคโนโลยีเนี่ยdisruptได้โดยง่ายๆครับผมซึ่งเขาก็ชอบธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างเยอะครับผมก็
ทาง Principal ครับผมเราก็มีความเห็นว่ากองทุนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสมมากๆเลยครับผมที่นักลงทุนเนี่ยน่าจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้ครับผมโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยที่อาจจะยังคงมีความผันผวนยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจถดถอยของทั้งสหรัฐเนี่ยซึ่งเราคาดว่าน่าจะเกิดในสักไตรมาส4หรือไตรมาส1เนี่ยที่อาจจะรอเราอยู่ครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่อาจจะยังคลุมเครืออยู่ครับผมก็อาจจะสร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจเนี่ยเป็นระยะซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเราลงทุนในกองทุนที่เป็นเจ้าของบริษัทที่คุณภาพดีสามารถมีรายได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเนี่ยแล้วกองทุนนี้เนี่ยก็คัดครับผมหุ้นเนี่ยจนเหลืออยู่ในพอร์ตเนี่ยสักประมาณ 20-30 บริษัทเท่านั้นแล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ยมีกำไรหมดแล้วครับผมก็สุดท้ายครับผมก็จริงๆกองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่ทางบลจ. Principal เนอะเพิ่งจะ IPO ไปครับผมก็เป็นกองทุนออกใหม่ก็แนะนำฝากท่านผู้ชมมาด้วยนะตรงนี้ครับผมและท่านผู้ชมครับที่สนใจลงทุนในกองทุนนี้เนี่ยก็สามารถลงทุนในกองทุน Principal GQE ได้ตั้งแต่วันที่2สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็นอกจากเซสชันนี้แล้วครับยังมีเซสชันที่น่าสนใจอื่นๆอีกของ Investment Outlook ครึ่งปีหลัง2023ของบลจ. Principal ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปฟังได้ทาง Facebook ของทาง Principal Thailand ได้เลยนะครับสำหรับเซสชันนี้ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ